Witajcie w dzisiejszym filmie. Chciałam ogarnąć szufladę na bieliznę mojej córki. Wcześniej już ją organizowałam za pomocą pojemników z IKEA z serii Scoop, ale mam wrażenie, że nie do końca spełniły moje oczekiwania. Córka też rośnie, rzeczy są trochę coraz większe i tak zaczęło się robić ciasno w tej szufladzie i pomyślałam, że wykorzystam do zrobienia przegródek, które są ostatnio dosyć popularne, listwy przypodłogowe MDF. Obcięłam je oczywiście na wymiar, na odpowiednią długość, a brzegi zabezpieczyłam klejem na gorąco, żeby też akurat odpowiednio dopasować na długość, no i żeby przy okazji się też nie ruszały te deseczki w tej szufladzie. Myślę, że wyszło nawet całkiem fajnie. Wszystko ładnie dopasowałam, no i później poukładałam rzeczy. I'm supposed to do. You're sick of my madness. Don't you tell me what I'm supposed to do. Better off without me. Don't you tell me what I'm supposed to do. When I'm walking down the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my bright makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so cool, get out of my life. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so cool, I know what I'm supposed to do. I know what I'm supposed to do. I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. When you're crushing on my dreams and you're making me so full. I know what I'm supposed to do. Bright makeup. I know what I'm supposed to do. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think
keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think